introduction, like 2 words, and then it's up to you. Okay, so hello, I'm Tobias Keil, associate partner at GMP and responsible for the Academic City Master Planning. Պարզապես ողջույններ եւ ինքնաներկայացում եւ մասնակազմում ակադեմիական քաղաքի գլխավոր պրոյեկտի ծրագրի։ Քանի այսպիսի պրոյեկտ է կյանքում իրագործել մինչեւ Հայաստանում նման պրոյեկտի մասին մտածել։ Well, there are questions. Well, they just wonder how many programs have you conducted up to now, and which countries would you specify, please? Well, GMP has a legacy of more than 60 years. Me personally, 20. I'm not that old yet. And we have been working in Germany, of course, where the office was founded and is placed. But we also have extensive knowledge in China and other areas of the world. So more than 20. Did I get it? I'm personally more than 20. The company has 65. Yeah. 25-ից ավել իրականում տարվա պատմությունն իրենց կազմակերպությունը եւ մեծ փորձ ունեն իրականում եւ ինքը անձամբ ունի 20 տարվա փորձ։ Փորձը իրականում եւ Գերմանիայում է եւ ամբողջապես նաեւ Չինաստանում, տարբեր երկրներում, բազմաթիվ երկրներում իրականում։ Բավականին մեծ եւ հնչեղ փորձառություն։ Հաջորդ հարցը այս նախագծի մասին ինչ առավելություններն ունի եւ կխնդրենք պատասխանելուց ձեզ չնայի անընդհատ այդ կենտրոնում։ So their question is that what kind of benefits and privileges, what is like the most specific feature about this program, and they're asking you if it's possible while you're answering not to look at me but to look to the cameras if that's possible. I'm sorry. Well, what are the benefits of Academic City? I think the biggest benefit is the academic benefit that with this project the complete restructuring of the academia is happening. Իրականում լավագույն առավելությունը ինքնին կայանում է հենց ակադեմիական քաղաքի լինելիության մեջ, այսինքն հենց ակադեմիական մթնոլորտի եւ ակադեմիական քաղաքի ապահովումը։ And of course part of this is then the built environment, which means new facilities, new research equipment for the university, but there's also a very big public part to Academic City. Առաջնային է նշել, որ իրականում այն ինքնին ենթադրում է մեծ հնարավորություններ, միջավայր, կրթական միջավայր, սարքավորումներ, լայն հնարավորություններ, թեպետ պետք է նշել նաև, որ այն ունի բավականին մեծ հանրային կողմ, հանրային նիշ, որի մասին եւս արժե նշել։ So Academic City is going to be a 24/7 public space, inviting not only students, professors, researchers, but everybody to be part of this with concerts, with restaurants, commercial facilities, a stadium, and many, many more cultural activities all around. Միտումը կայանում է նրանում, որ ակադեմիական քաղաքը որպես այդպիսին ծառայելու է ոչ միայն որպես կրթական վայր, այլև 24/7 տարբերակով այն լինելու է կենտրոն, ոչ միայն գիտնականների, ակադեմիական գործունեություն ծավալող անձանց համար, այլ ընդհանրապես առհասարակ հասարակության համար, եւ այնտեղ լինելու են ոչ միայն կրթական կենտրոններ եւ օջախներ, այլ նաեւ լինելու են ռեստորաններ, առևտրային կենտրոններ եւ բազմաբնույթ վայրեր, որոնք ծառայելու են ընդհանուր հանրությանը եւ հասարակությանը։ With the project, there's also a big upgrade of traffic, public transportation, and many other aspects that will influence everybody, not only in Yerevan, but also in the larger region. Իրականում առավելություններից մեկը նաև պետք է փաստել այն է, որ ակադեմիական քաղաքը ինքնին նպաստելու է նաև տրանսպորտային ներկա իրավիճակի բավական մեծ upgrading-ին, այսինքն մակարդակի բարձրացմանը, եւ դա իր առավելությունները սփռելու ոչ միայն Երևանի մասով, այլև շատ ավելի ընդլայնյուն եւ ծավալուն է լինելու եւ դրա ազդեցությունը ընդհանուր ռեգիոնալ մասում է նկատվելու։ Եվ պատրաստվում։ Ինչ ժամկետ է նախատեսված իրենց վերջնական։ Որ հարցն է առաջինը։ Okay, so their question is about deadline. When are they going to face it? When are they going to see this? Is there any specific deadline? Yes. Well, we just discussed. I'm just coming out of the Prime Minister meeting this noon, and the aim is to have the master plan officially approved by the end of next year. And then implementation is going to start slowly with the basis and then also with buildings, and the first building should be in operation by 2029. 2029.
Իրականում վերջնական պլանի հաստատումը կանխատեսում է մինչև տարեվերջ ունենալ պատրաստի տարբերակով եւ մինչև 2029 թվականը նախատեսվում է որ կունենան արդեն առաջին շենքը որպես այդպեսին. You mean the first building of the campus? What's that building? What's the first buildings that will be there physically? Առաջին ֆիզիկապես արկա շենքերը արդեն 2029 թվականին. Իսկ ամբողջությամբ ավարտել է քննարկումը։ So what about the completion of the project? Well, cities grow, they're not planned. Yes. So the speed of the overall project really depends on many factors. We estimate that the whole project is likely to take 10, 20, maybe even 30 years for the full extent. Եթե խոսքը գնում է այստեղ ամբողջական եւ լիարժեք ավարտականի հասցնելու մասին, ապա ակադեմիական քաղաքը որպես այդպեսին ինքը ժամանակատար է եւ եթե խոսքը գնում է լիարժեք ավարտման, կարող է տևել մինչեւ 20 տարի, գուցե մինչեւ 30, կախված ավարտել ասելով ինչն ենք ամբողջապես լիարժեք հասկանում։ Ծրագիրը ինչ արժի։ Որ շենքի կներես էլ զուտ առաջին գնում, այսինքն 29 թվականին երբ պատրաստեն առաջին մի քանի շենքեր, ոչ While you just mentioned that some buildings will be ready like up to 2029, could you please specify which buildings are going to be ready to move on? Yeah, the very first stage will be focusing at the public buildings, buildings that are not only serving the academics, but also the overall public. Մեզ համար նախապատվություն է համարվում առաջնային ավարտել այն շենքերը, որոնք ունեն ոչ միայն կրթական նշանակություն, այլ նաև հասարակական եւ հասարակական կարեւորություն ունեցող շենքերը կլինեն առաջնային դիրքում։ So when you're talking about public value and something that is about like being benefits to the public, what do you mean? Could you clarify that point? Yes, well there will be a big culture center with a performing arts stage, concert hall, convention center, a big public library. Such things will be within the first stage, and so is the public transportation. Առաջնային բնականաբար հանրային տրանսպորտն է որպես այդպիսին եւ հանրային նպատակով եւ հանրային օգտագործման նպատակով ծառայող շենքեր, ինչպիսի կլինեն համերգային դահլիճները եւ մշակութային կենտրոնները, որոնք ի նպաստ կլինեն առհասարակ հանրությանը։ So can we conclude that not any university is going to be relocated up to the point of 2029? No, is that the point? This would be wrong. Yeah. By 2029, this is just the initial opening. And then the whole thing is flexible, but buildings will be there for 2029, and until then, most likely all operations are going to stay in the city. Տեսեք, ամբողջապես նպատակահարմար չեն գտնում եւ գուցեև ինչ որ առումով անիմաստ լինի ոչ նպատակային առաջնային բուհերի տեղափոխումը, ոչ լինելու են հանրային կարեւորության կենտրոնները, մշակութային կենտրոնները, որից հետո նոր հաջորդաբար արդեն կլինեն մյուսները։ Պարզապես 2029-ի մասով ոչ, բուհերի ռելոկացիա չլինի։ Գնահատված է պրոյեկտը։ Այդ եմ հարցնում, էլի նույն ինչքան արժի պրոյեկտը։ Their question is on like, do you have a rough estimation about the financial budgeting of the project? Do you know how much is going to be spent? Like about, how much is going to cost? We are building, the overall academic city is roughly 1 million to 1.2, 1.3 million square meters. And from this you can have a rough estimation how much it will cost. But as of today, there is no complete budget because this money will be spent over the next 30 years. Of course, so there is an initial budget that is fixed within the government, I know, but the complete cost will be spent in a long period. So it wouldn't make sense to say today that this is the complete fee because nobody knows what it's going to be like in 10, 20, 30 years in terms of cost. Արժեքի մասով կարելի է ենթադրել, որ եթե մի պրոյեկտ իր ավարտին պետք է հանգուցալուծմանը պետք է հասնի 30 տարիների ընթացքում, դժվար է այս պահին հստակ որևէ թիվ ասել։ Պարզապես կարող ենք նշել, որ այս պահի հաշվարկներով 1 քառակուսի մետր արժեքը հնարավոր է կազմի 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն։ Եվ մոտավոր հաշվարկ է սա իհարկե, որը որ հնարավոր է միլիոն դրամ թե դոլար։ So their question is that 1.5 million AMD or $1 million? Square meters. Yeah, I know. This is the 1 square meter is how much? I'm not going to tell you. Yeah. This is the number I'm not telling. Okay, so that's... We're building 1.5 million square meters. Oh, 1.5 This is not translated to Okay. $1 million. So 1.5
միլիոն քառակուսի է լինելու 1.5 million square meters այո 1.5 միլիոն քառակուսի է լինելու չեմ կարող հստակ հաշվառ այն մասով Are you sure that the land is going to be 1.5 million No, the build square meters. ներողություն, դա հողա տարածքի քառակուսու մասին չէ, դա կառուցապատման դուք հարցնում եք կառուցապատումը եւ տարածքը, դա համարվում է այդքան։ Դա հողի քառակուսու տարածքի հետ կապ չունի։ Խոսքը չի իմացանք պետությունը ինչքան է վճարելու այս Նշվում է, որ քանի որ դա 30 տարիներում ընթացող պրոյեկտ է, այս պահին չեն կարող ասել։ Վերջնական ինչքան տարածքը։ Օգտագործման տարածքը, թե հողային տարածքը։ Could you please Կառուցապատման տարածքը։ They're just wondering. Դուք կասեք մինչև 29 թվականը մեր պետությունը ինչքան է ծախսել։ So they wonder up to 2029 how much is intended to be spent on the project. So they want to figure. In terms of financial, yeah. This is not to be said now, because it also involves roads, upgrades in the railway, and many other things that are even beyond our scope. Yeah, so I can't give you a complete number. You would need to ask the finance minister and those responsible for this. Ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցը հավանաբար կարող եք ուղղել ֆինանսների նախարարություն, կամ դա իմ շրջանառությունից դուրս հարց է եւ իրականում կա նորից նշվում է, որ քանի որ ինքը երկարաժամկետ պրոյեկտ է, այս պահին թվերը հստակ ասել հնարավոր չէ։ Ես մի հարցում եմ, հա կներեք, նախորդ անգամ ապրիլին եք ներկայացրել նախագիծը, հիմա ինչ էական տարբերություն կա, եթե նոր բանում եք խնդրում եմ դա համանուն։ So your previous presentation was like in April, and they're wondering what are the main changes, what adaptation or changes, amendment, what has been improved or maybe changed? Well, we've just went into much more detail. We were quite on the surface in April, and we went one stage deeper in terms of landscape, in terms of details between the buildings, and that's what you will see today. The big picture is very similar. So no big revolutions, but just more detailed and more detailed. Okay. Իրականում հեղափոխական ոչինչ տեղի չի ունեցել, պարզապես հարցը կանում է նրանում, որ մենք ավելի մանրակրկիտ եւ ավելի ընդհանուր մեր տեսլականը պատկերող մանրակրկտությամբ ենք հարցին մոտեցել եւ այստեղ արդեն բավականին լուրջ մանրամասներ ունենք շենքերի միմյանց հանդեպ ունեցած հեռավորության, դիրքավորումների եւ նմանատիպ մանրամասների մասով, որը որ կարծում ենք պետք է որ ձեզ հետաքրքրի։ I think another big thing that you won't see in this presentation, but is happening in the background, is that we laid the ground for the next steps, how to implement this. This is today just a concept master plan, so it's a big picture. It's a vision that we want people to unite behind. And now we're engaging the planners, the locals, and many other experts to feed in all the details that we need for implementation. I got it. Տեսեք իրականում այսօր ներկայացվելու համընդհանուր տեսլական է, բայց հարկ է նշել, որ գուցե դուք չեք տեսնում գետնաբեմային ամբողջական աշխատանքը, բայց այսօրվա մեր հանդիպումը այն ինչ որ տեսնելու եք հանդիպման ընթացքում, մեկ քայլ ընդառաջ է դեպի գործարկմանը ծրագրի եւ դեպի դրա իրականացմանը եւ մենք եւ դուք արդեն կտեսնենք դրա իրական մարմնավորումն ու պատկերավորումը, որը որ մեզ ավելի կմոտեցնի իրական գործարկման փուլին։ Շնորհակալ։ Նախարարային գնանք ժողովի։ Կոր միջոցառման եմ էլի կյանքի տակ խոսան։ Շատ որ խնդրեմ նորից գնայես, որ հետո չդնենք նորից ինչ-որ մի բան փոխելու կարիք ունի։ Ինձ թվում է այսպես նորմալ է ավել բանել, պետք չի իրան ավելացնել։ Ինչպես գիտեք, մենք բազմիցս նշել ենք, որ ակադեմիական քաղաք ծրագիրը շատ խոշոր ծրագիր է եւ դրա իրականացումը փուլերով պետք է լինի եւ այս օրերին քննարկում ենք նաեւ թե որ
փուլում, որ աշխատանքներն է, որ պետք է լինեն առաջնային եւ ակնհայտ է, որ առաջին հերթին կարիք ունենք ենթակառուցվածքները ձևավորել։ Խոսքը վերաբերում է այն ճանապարհներին, այն կոմունալ նաեւ ենթակառուցվածքներին, որոնք պետք է ապահովեն քաղաքի գործառնությունը եւ բնականաբար առանձնացրել ենք մի շարք հանգուցային կետեր, որոնք կլինեն նաեւ շինարարության առաջին խնդիրները։ Մասնավորապես գիտեք, բազմիցս խոսել ենք երկաթուղային կայարանի մասին, որի ուրեմն անհրաժեշտ նախագծումը պիտի անենք, որտեղ այս պահին երկաթգիծը անցնում է տարածքով, բայց կայարան չկա, այսինքն այստեղ պետք է կայարանը նախագծվի եւ կառուցվի, ընդ որում այդ կայարանը լինելու է ոչ թե ուղղակի տրանսպորտային հանգույց, դա լինելու է հանրային միջավայր, որտեղ նախատեսված են նաեւ կոնֆերանսների հարթակներ, գրադարանային հատված, հանրային մի միջավայր է լինելու ավելի մեծ գործառույթներով։ Մենք պլանավորում ենք նաեւ առաջին փուլում ազգային ստադիոնը, որը մեր կարևորագույն անելիքներից է, գիտեք, կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ էլ քննարկել ենք Վրաստանի հետ համատեղ առաջիկա ուրեմն Եվրոպայի երիտասարդական առաջնություններից մեկին հայտ ներկայացնելու հնարավորությունը, որի համար նաև ազգային ստադիոնը փառթակ պիտի ծառայի։ Նաև առանձին քննարկել ենք ուրեմն ժամանակակից համերգասրահի կառուցումը, որը նույնպես առաջին փուլում է պլանավորվում։ Այս իմաստով պետք է մեծ ծավալի աշխատանք դեռևս արվի, որպեսզի նախագծման փուլին հասնենք։ Հենց այսօր կառավարությունը նաև քննարկել ենք, թե ինչ զուգահեռ աշխատանքներ կան անելու։ Կարծում ենք, որ 2025-ի փետրվարից արդեն կկարողանանք սկսել առանձին շենքերով նախագծման աշխատանքները, իսկ բուն շինարարությունների իրականացման պլանը ընթացքում կհստակեցվի, որովհետև դրանք կախված են բազմաթիվ գործոններից եւ իհարկե մենք ամեն օր աշխատում ենք ծրագրի վրա, բայց ծրագիրը մեծ ծրագիր է, դա ժամանակ է պահանջելու։ Վայրը հստակեցվեց, Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Նկատի մենք նախատեսում ենք, որ 25-ի փետրվարից կսկսենք առաջին փուլով իմ նշած հանգույցների հանրային նշանակության շենքերի նախագծումը։ Այս պահին նաև մեծ հետաքրքրություն ունենք մասնավոր հատվածից, այսինքն հնարավոր է, որ զուգահեռաբար նաև այդ մասով շինարարություններ լինեն, որտեղ տարբեր բաներ են քննարկում, հետազոտական ենթակառուցվածքներ եւ տարբեր այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է տեղադրվի լինեն։ 29 թվականին բուք կտեղափոխվի թե չէ, ես այս պահի դրությամբ ձեզ չեմ կարող ամբողջ ճշգրտությամբ ասել, մենք աշխատում ենք, որպեսզի օր առաջ ուղերը այդ միջավայրում կարողանան գործել, որովհետև հավաստիացնում եմ ձեզ, հիմա էլ հուսով եմ կտեսնեք նաև նախագծի վերջնական ներկայացումից, որ դա միայն մի միջավայր է, որտեղ բոլորս պետք է ձգտենք օր առաջ տեղափոխվել։ Տիկին Անդրեասյան նաև տրամվայի գծերի մասին եք նշել, որ կապակցված սպասի, դա պետք է լինի, այդ աշխատանքները տարբերում են թե ոչ։ Հիմա մենք աշխատում ենք իտալական ընկերության հետ, սիստեմատիկա ընկերության մասին է խոսքը, որը պետք է տրանսպորտային ամբողջ նախագիծ անի, իրենք արդեն կապված ուղևորահոսքերի ծավալից, հզորությունից կպլանավորեն, թե ինչ այլընտրանքային տրանսպորտային ճանապարհների հանգույցների կարիքը կա, մեր նախնական պատկերացումներում դա կա, այո, այդ առաջարկը արվել է ճարտարապետության եւ շինարարության ազգային համալսարանի կողմից, մեր իտալացի գործընկերները կդիտարկեն, թե արդեն ինչքանով դա իրատեսական է եւ կկարողանա իրականացվել։ Տիկին Անդրեասյան, մասնավոր բուհերի մասին խոսք են ունեն, որ նրանք էլ կարող են այդտեղ եւ վայրի մասին, վայրը որտեղ է։ Ակադեմիական քաղաք ծրագրի հայեցակարգը երբ որ հաստատվեց կառավարության կողմից նախորդ տարի հոկտեմբերին էր դա, այդտեղ հստակ գրված է, որ ակադեմիական քաղաքում պլանավորվում է, որ կարող են տեղակայվել մինչև 8 պետական բուհեր եւ մինչև 8 միջպետական կամ մասնավոր բուհեր, այսինքն մասնավոր բուհերներ ազատ են իրենց ցանկության պարագայում ակադեմիական քաղաքում ներկայացված լինել։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես, սա նաև օրենսդրական խնդիր է։ Մենք հիմա ավարտում ենք աշխատանքը բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծի շուրջ, որտեղ առանձին գլուխ է լինելու ակադեմիական քաղաքի կարգավորումներին վերաբերող, որոնք նաև կկարգավորեն բուհերի այդտեղ գործելու սկզբունքները։ Իսկ պետության վրա սա ինչ է նշվում, փողի տեսքով։
Նկատի ունեք նախագծման աշխատանքները, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտը, որը հրապարակված է օրենքով սահմանված կարգով 25-27 թվականների համար, ունի ակադեմիական քաղաք ծրագրի տողը եւ ունի նաեւ ֆինանսական հաշվարկները, նաեւ կարծեմ, եթե առիթ եք ունեցել նախորդ հանրային ներկայացմանը ներկա լինելու, պարոն Հարությունյանը իր ներկայացման մեջ խոսել է նաեւ ֆինանսական նախնական հաշվարկների մասին։ Նախնական նախագծման հաշվարկի ընդհանուր ինչ կարժենա ծրագրի ընդհանուր արժեքի Դուք կասեք մեզ ինչքան կարժենա, որպես կառավարության ներկայացուցիչ։ Գիտեք, ես կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որ դուք նայեք այդ փաստաթղթերը, ինչ կարժենա ամբողջ ծրագիրը, ամենայն ճշգրտությամբ հնարավոր կլինի ասել, երբ որ մրցույթները արված կլինեն եւ յուրաքանչյուր շենքի կառուցման արժեքը պարզ կլինի։ Այս պահին ինչու ենք խոսում նախնական հաշվարկի մասին, որովհետեւ կա նորմատիվներ, որով իրականացում է այսպես կոչված խոշորացված հաշվարկը, այդ հաշվարկները կան, իհարկե սա խոշորացավալ ծրագիր է, որը բավականին մեծ արժողություն ունի, խոսքը մի քանի տրիլիոն դրամի մասին է եւ ակնհայտ է, որ այստեղ պետությունը չի պատկերացնում ծրագրի իրականացումը միայնա, ներդրումային ծրագիր են հենց այս պահին նաեւ ամբողջացնում, ակադեմիական քաղաք ծրագրի բավական մեծ հետաքրքրություն կա մասնավորի հետ համագործակցության առաջիկա մեր անելիքներից է լինելու նաև քաղաքի իրականացման գործընկերների հետ միասին աշխատանք։ Տիկին նախարար սկզբում աշտարակի այդ ճանապարհին էր, վայրը փոխվեց, թե մնալու է։ Նայեք, մենք սկզբնական շրջանում 3 տեղադիրք էինք քննարկում, մեկը աշտարակի հատվածում, մեկը Հայֆիլմի տարածքում եւ մեկը Երևանի 17-րդ թաղամասին կից հատվածում։ Երբ որ կոնկրետ ուսումնասիրությունները սկսվեցին, այդ ժամանակ պարզ դարձավ, որ Երևանի 17-րդ թաղամասին հարակից հատվածում կա բավականին մեծ տարածք, 680 հեկտար, որը կարող է տեղավորել այն ամենը, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք ակադեմիական քաղաքի շրջանակներում, լոգիստիկ առումով, տրանսպորտային կապակցության առումով, իհարկե շատ ավելի հարմարավետ եւ արդյունավետ է ամբողջ կամպուսը ունենալ մի տեղում։ Եվ իրականում աշխարհում ակադեմիական քաղաքների ուսումնասիրության փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ դրանց հաջողության հիմնական պայմանը դրանց կապվածությունն է։ Այսինքն ինչքանով տրանսպորտային իմաստով հասանելի ու մատչելի են ակադեմիական կամպուսները, այնքանով դրանք ավելի հաջողված են։ Հետևաբար մեզ համար առանցքային է, որ ակադեմիական քաղաքը լինի շատ հեշտ հասանելի։ Իհարկե մենք պլանավորում ենք հանրակացարանային մեծ բլոկ, բայց բավականին մեծ թվով մարդիկ նաև ամեն օր գնալու են եւ վերադառնալու են ակադեմիական քաղաքից իրենց բնակավայրեր, եւ այդ իմաստով սա մեզ համար առանցքային գործոն է եւ այստեղ մենք ունեինք տարածք, որը բավական մեծ է, որ մի տեղում կարողանանք տեղավորել այս բոլոր ենթակառուցվածքները, նաեւ այստեղ հիմնականում հողերը պետական են կամ համայնքային են, ինչը նշանակում է, որ մասնավոր սեփականության հետ կապված խնդիրներ են գրեթե չեն ունենա եւ մի շարք այսպիսի գործոններ հաշվի առնելով վերջնականապես 3 վայրերից ընտրվեց այս վայրը։ Ճիշտ է, ֆինանսական կա չէ ժամկետ երբ ակադեմիական քաղաքը լինի։ Ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգի երկրորդ հաստատվեց կառավարության կողմից, սրա մի բաժինը կազմում է ժամանակացույցը, այնպես որ իհարկե կա տարբերակի չէ ժամկետ։ Այո, ակադեմիական քաղաքը սկսելու է գործել 2030 թվականից։ Այնպես ինչպես պլանավորված է։ Այո, ուղղակի մենք պիտի հասկանանք, որ սկսելու է գործել փուլային սկզբունքով։ Այսինքն սկզբում հասանելի կլինեն որոշ ենթակառուցվածքները, հետո կավելացվեն նաև նորերը։ Այսինքն թե մի ստադիոն էլ գործի, դուք կհամարեք, որ ակադեմիական քաղաքը գործում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Մի ստադիոն գործի կհամարեք, այդպես ես չէի ասի, մենք խոսում ենք ամբողջական միջավայրի մասին։ Այսինքն առաջին փուլում ինչ որ պլանավորել ենք, եթե դա իրականացվի եւ տեղի ունենա, ապա կհամարենք, որ քաղաքը սկսել է գործել։ Գործընկերներ, ներկաներ, նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ամառային շրջանը բոլորին արդեն դեպի հանգստի մտքեր է տանում եւ շատ կարեւոր ենք համարում, որ այս օրերին դուք այստեղ եք, կարևորում եք ծրագիրը եւ նաեւ արձագանքել եք մեր հրավերին ու այստեղ եք մեզ հետ քննարկելու ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի տեսլականի վերջնական տարբերակը։ Մենք առիթ ենք ունեցել հենց այս դահլիճում ներկայացնել
նախորդող փուլերում այն պատկերացումները ու մոտեցումները, որ արդեն իսկ ձևավորված էին, այնինչ այսօր կտեսնեք արդեն այն վերջնական փաստաթուղթն է, որի հիման վրա որ պետք է արվեն հաջորդ աշխատանքները, իհարկե դրանք շատ բաղ ու բազմաշերտ են եւ որպեսզի այն տեսլականը, որը այսօր կներկայացվի դառնա իրականություն, միանգամից մի քանի ուղղություններով տարաբնույթ աշխատանքներ պետք է արվեն եւ դրանց մի զգալի մասը արդեն պլանավորված է եւ նախապատրաստական փուլում է, մյուս մասն էլ կախված նաեւ նրանից, որ այդ աշխատանքներից յուրաքանչյուրը իմաստ ունի մեկնարկել, երբ որ նախորդող փուլի որոշակի տվյալներ արդեն պարզ են եւ պետք է կառուցվի այդ տվյալների վրա, այդ աշխատանքները կմեկնարկենք արդեն պլանավորված ժամանակացույցի համաձայն։ Մենք առաջիկայում պլանավորում ենք նաև այս փուլում ունենալով վերջնական գլխավոր հատակագծի տեսլականը հանրային իմաստով շատ ավելի մասնակցային ու բաց քննարկումներ պլանավորել։ Սա այն խոսակցությունն է, որ միշտ ենք ունենում, այսինքն ինչքանով ենք խոսում, ինչպես ենք իրականացնում նաև ակադեմիական քաղաքի շուրջ քննարկումները։ Խոսակցությունները շատ ավելի բովանդակալից ու բազմաշերտ են դառնում, երբ որ արդեն նաև հասնում ենք ինչ-որ փուլի, երբ որ այդ քննարկման բովանդակությունը պարզ է։ Այսօր ներկայացվելիք պրեզենտացիայից էլ կարծում եմ կտեսնեք, որ արդեն իսկ բավարար ձևավորված են այն մոտեցումները, որ կան, որպեսզի կարողանանք արդեն դրանք շատ ավելի մանրամասն քննարկել եւ նաեւ շատ ավելի ներգրավված մասնակցություն ունենալ հանրային ավելի լայն շրջանակների կողմից, ասեմ, որ պլանավորում ենք դա անել, նաեւ ուսումնական տարին սկսվելուն պես պլանավորում ենք նաեւ առանձին բուհերում ներկայացումներ ունենալ ու հնարավորություն կունենանք յուրաքանչյուր բուհի դասախոսական եւ ուսանողական կազմի հետ շատ մանրամասն ծրագիրը քննարկելու ու ներկայացնելու։ Հենց այսօր նաև քննարկում էինք ավելի հետաքրքիր ու լայն հանրային ֆորմատով միջոցառումներ պլանավորելու մասին, որոնք առաջին հերթին օգնելու են, որպեսզի այս բազմածավալ ծրագրի շուրջ հանրային մասնակցությունը լինի ավելի մեծ, որտեղ մենք շատ կարևորում ենք, սա ծրագիր է, որը մեկ անգամ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, մեր հանրությունը վերափոխող ծրագիր է։ Եվ եթե մենք խոսում ենք նման նշանակության ծրագրի մասին, ապա ամենաառանցքայինը, որ պետք է ունենանք, դա հանրային մասնակցությունն է։ Ու ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այստեղ ակադեմիական ու գիտական շրջանակները կլինեն մեր կողքին, որովհետև այստեղ մենք միասին նաև այդ աշխատանքը անելու կարիք ունենք։ Այն, որ ծրագիրը հանրությունը վերափոխող ծրագիր է, չափազանցություն չեմ համարում, որովհետև սկսած քաղաքաշինական միջավայրից, որը ուզում ենք ձևավորել, սա հանրային կյանքի նոր որակ եւ փորձառություն է բերելու, այն որակն ու փորձառությունը, որ հաճախ դիտարկում ենք տարբեր համալսարանական կամպուսներում եւ միշտ մտածում ենք, որ օրինակ մեր ուսանողներն էլ լավ կլինի, որ այդ միջավայրից օգտվելու հնարավորություն ունենան, այդ փորձառությունը ձևավորելու հնարավորություն ունենան։ Բայց ելի եմ կրկնում, ակադեմիական քաղաքը միայն ենթակառուցվածքի ու միջավայրի մասին չի, ակադեմիական քաղաքը նաև այն լցնող բովանդակության մասին է, եւ դուք այսօրվա պրեզենտացիայում էլ կտեսնեք, որ բովանդակային աշխատանքը նույնպես պլանավորվող եւ զուգահեռ ընթացող աշխատանք է, այս մասին էլ առիթ ենք ունեցել բազմիցս խոսելու միջազգային գործընկեր բուհերի եւ նրանց ներգրավվածությամբ նաեւ բարձրագույն կրթության, հետազոտության մեր մոտեցումները ճշգրտելու եւ դրանք ավելի մրցունակ ու բարձրորակ դարձնելու աշխատանքների շուրջ։ Եվ գիտեք, այս բոլոր աշխատանքները սկսելով եւ շարունակելով ամենակարևորը հետևողականությունն է, որ պիտի ունենանք գնալու առաջ, որովհետև պարզ է, որ սա 1 տարվա ծրագիր չի, պարզ է, որ սա 2 տարվա ծրագիր չի, եւ որպեսզի մենք տեսնենք այն արդյունքները, որոնք ուզում ենք տեսնել եւ որոնք չտեսնելու այլ ընտրանք ուղղակի չունենք, որովհետև մեր բարձրագույն կրթության եւ գիտության միջավայրի համար օրախնդիր է այս փոփոխությունը, կարիք կա, որ միասին համատեղ ու սրտացավ աշխատանք տանենք։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեն ունեն այդ ամբողջ պատրաստակամությունն ու հետևողականությունը այդ աշխատանքը անելու եւ դատելով են հանգամանքից, որ դուք այսօր այստեղ եք, այս միջավայրում մեր հետ կիսելու այդ հարցերն ու քննարկելու Հուշում են մասին, որ թերևս այդ պատրաստակամությունը կա նաև մասնագիտական, ակադեմիական եւ գիտական դաշտում, ինչի համար միայն ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ։
Խոսքս չի երկարացնելով, որտեղ վստահ եմ նաև, որ այս հանդիպման ժամանակ կարևոր է նաև հարց ու պատասխանի հնարավորությունը, երևի անցնենք ներկայացմանը, ուղղակի պիտի խնդրեմ ձեր հարցերը, դրանք շատ են լինում եւ շատ բազմաբնույթ եւ դրանց մի մասն է, որ վերաբերում են GMP-ի մեր գործընկերների կատարած աշխատանքին, հենց այդ պատճառով այստեղ եմ թե ես, թե պարոն Հայոցյանը, թե մեր թիմի մյուս անդամները, որպեսզի այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են քաղաքականության մշակմանը, իրականացման, ֆինանսավորման, այլ հարցերին, նաև արձագանք ստանան մեր կողմից ըստ անհրաժեշտության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն տիկնախար, չերկարացնելով կխնդրեմ Թոբիասը կներկայացնի, հետո ներկայացնից հետո արդեն հարց պատասխանի փուլը։ Թոբիաս, please. Hello. I'll keep this for your questions later. Put this here. So, I don't know how many of you have been here in April. We will just start with the overall story of the journey that has been done before. This whole project for us started in November last year, and there was a first phase that we used to understand Academic City. Understand Academic City not only in terms of local identity, but also trying to understand and talk and communicate with the people that will be involved. And as this then formed a vision, a common goal, we started with the master planning and then went to the, let's say, architect's work up to the stage where we are now with this final concept master plan. So going back to the vision and ambition, let me get this out of the way. So first of all, for us who are not so local, we had to understand what is Armenia, what is Yerevan, what is the larger region, and what is the implementation of this vision that the colleagues introduced to us when we got first in contact. And we understood that it is not just an urban design, but it is also of a large content, the redesign of a complete academic society, the relocation of all these many different universities that are forming the academic world in Armenia, and especially Yerevan, right now, into a new restructured system of different academic clusters that would allow interchange and exchange. And it was very clear that with this, the complete academic system, as the minister just described, is on the move, that there is a very clear definition of the academic aims behind this project that I will be showing in architectural terms, but there's much, much more going in the background in terms of restructuring. So this is going to put the academic world of Armenia into the future and also put it onto the map of international academia. It was clearly defined that the academic city is not only a place for students, but it should also foster exchange. It should be a human-friendly environment. It should be a hub for cultural exchange. There should be sports. There should be startup zones. There should be nature. So all in all, it should be an overall city, as the name Academic City already includes. It should include everybody, so not only academics, but also any kind of members of society, including those with disabilities. It should be 24/7 active. It's not a place where students go to get lectures and then leave again, but it should be something that is attractive 24/7. People need to get there. Right now we understand that it is, or it seems a bit far from the city center, yet with the right means of transportation, and we tested this in the current conditions with the train, even now with the running train from the main train station, on very rugged pathways, you would need 20 minutes to get there. And of course it needs to be affordable for everyone who is living and working there. A defined aim from the beginning was that this should be
a future city, so carbon neutrality, no fossil fuel vehicles inside the city is an aim that was given to us from the very beginning. Of course, the international recognition of the Armenian academic system is an aim to produce the highly skilled academia and to keep those that might now leave to other countries to continue their studies, to keep those in Armenia or re-attract them to come back and relocate. For this, the interdisciplinary environment is important, that people are to exchange ideas, to discuss, and to have this exchange as we have it today, and that's why I'm very, very happy to have you back later on. And of course, later, this is going to give opportunities to many in all different kinds of society. So these are some of the previews of the pictures and the designs that you will see throughout this presentation, and we hope to have met these high standards that were exclaimed to begin. But let's start at the beginning of the journey, understanding academic city. In April and before, we always showed comparison of international scale to understand what 580 hectares really means. But I think this is maybe the best picture to show it, because every one of you, and by now also me, we have a feeling of what it takes to cross the old city center of Yerevan by foot, and what these dimensions are. And we see that academic city is actually bigger than this old part within the urban city scale of Yerevan. There is a national scale, there's a regional scale, and of course there's the neighborhood scale. In terms of a national scale and the impact of such a big program, it means that Yerevan will be even more the main attraction point of academic life, but at the same time, it also means that most other bigger cities of Armenia are within close reach of this academic city. So the exchange can still be possible and should be possible. International airports are located very nearby, so the exchange even internationally is easy. And traveling from Yerevan, from academic city to great locations within the country is also possible. I'm proof for this. I had the pleasure of doing this. The regional scale, it is not only something that is dedicated to Yerevan, but it will also have a big impact to Ashtarak and the other cities and towns around, as it is sort of in this triangle that we see on the screen. It will influence the overall area, and also in terms of traffic and connections, it will be a benefit to this whole region. If we look at the neighborhood scale, there's a few challenges on the site right now. There's a number of high voltage cables that will need to be relocated. Currently, this train line is separating the plot, and with hay film as part of this academic city idea, as a symbiosis between film production and arts, there's also a certain disconnection which has to be considered. So the existing railway is currently separating, but we understand this as one of the biggest benefits of the site, as this is an existing public transportation option. So that just needs to be developed to connect the new academic city with the main train station of Yerevan, and potentially even new train stations further in the north of the existing city. There's a regular topography on site. Overall, we have 170 meters in height difference, which have to be dealt with in the design and also later in the realization of it. And currently there is excavation going on, and there's a big pit that would need to be dealt with and maybe turn to something that is profitable for the academic city. Of course, you have these great sceneries around this city, and Ararat and Aragats are really, really beautiful, and they should be used to spend or to bring this identity also into the academic city. And then we have the topography that I mentioned already. We checked about the winds.
Some of the content of the future academic city will emit certain smells, such as pig stalls and other things that are included in the agrarian university. So they should not be in a position where all this will affect the overall city. At the same time, we need the wind to go through the city to bring cooling, to bring fresh air, and make it a livable city. So the content of the city is multifold. It's education, it's residential, it's administration, of course, but it's also a bigger culture and entertainment part, some offices and public facilities. Then there are square meters that are to be built, that are to be realized, but more importantly, there are about 80,000 students that will be inhabiting and using Academic City. And there is a whole bunch of professors and researchers that are also involved in this project and will find new homes and conditions for their work. And so we understood, or we tried to understand, in which of these newly formed clusters we have how much area, but how many students and how many researchers and professors are to be relocated into this. There's a whole bunch of existing conditions around the site. On the west, we mainly have open land that is used for agriculture. We have the railway crossing in. There's some industrial mining and other areas in the southeast. The city is approaching very fast from the east. There are residential areas just to the southeast and even in the north starting already. There are larger cemeteries. We have the northwest highway connecting around it with more industrial and also hay film. So these are the outer pressures that we have, but we also understand those as the linkage points for whatever is inside Academic City. So this is basically responding to preconditions that we find, that we relocate the living quarters so that they tie into the network of existing living areas. We put the transportation where we already have transportation nodes, and we link the agricultural fields of the university or the sports area to open and public spaces already. Within this process, we had workshops with students and professors, listened to their opinion, got their input, and discussed. We also toured with a number of people from the Academic City and representatives throughout Germany to visit some case studies, to learn from others and get their experience into this. And after this, we more or less confirmed the program that was there at the beginning, but we added a few more things. We added the public sectors, we added incubators where the academics can spin into the economics so that there is also a monetary kickback and something sparking off into the valuable society and overall budget of the state. But what was very, very important to everybody that we talked to is this platform to connect, the wish to exchange, the wish to meet. And this is the big benefit of a campus where all universities are working together. You don't need to go through the city to meet, but you're all within the same area, and you're finding an environment where this interconnection is fostered. So this is a very initial plan of where we would relocate these things. The main idea was that we need a strong link between these different clusters in order to create this interchange, in order to find spaces where people would meet and come together, and also bring in big attractors, big magnets to bring the public, but also to have certain spaces in between. So the main part is this transportation, so that people come on public transportation directly into the core, into the heart of Academic City. We have the cultural cluster as something very, very public and interesting for everyone that is located off to the west. And then we have the stadium and the sports clusters located to the west. So these are then the secondary attractors to bring people further into Academic City. This is then another shape. So slowly this master plan is forming. Slowly the functions come together.
In terms of transportation, as mentioned, we have the main public transportation. We have a main central axis where we have slow mobility, so it's all car-free. We have electric scooters. We have a little electric bus that is taking people around. Then there is a circular ring road where the motorized vehicles, private cars have access and then change into the local systems of transportation. And we also suggest an intent to build new highway connections linking Academic City closer to the international airport, as well as the overall north-south corridor throughout Armenia. Different zonings of open spaces, a big buffer zone, which is providing a nice climate buffer on the one hand, but also allowing for future extensions within these zones that are towards the edges of the defined land. There's, of course, a clear urban center to everything. And then we have landscape links, landscape nodes in between that I will also explain. So on to the master plan. There was an initial image that some of you might have seen already. This was the very first sketch, and already you see that there is a central axis. Then there are clusters going on. They're still a little bit unorganized. This is then the next step. This was, I think, April, where the clusters are getting a bit more precise. We're defining them more. We are shrinking them. We're making them more efficient. And we're creating these clear organization that I will describe in a little bit later. And this is now the final concept master plan, where we integrated everything in terms of square meters, demands, all functions and ideas have been clearly refined and are located in this, and this will be the basis of development, where we bring in more engineers, local planners, to bring this into a master plan that can then be technically approved and be then brought into implementation. This is a bird view of the current state. You see how the railway is connecting through the Academic City plot with the train station in between. That is then the area to disperse into the east and west part, and you clearly see how these academic clusters are then linking into this core, into the heart of Academic City. Again, the scale and the connection to the old Tamanyan plan, getting to know Yerevan and getting to know the people and how much you like your city, and understanding the scales, we thought that there's a very clear definition in this plan, and this clear definition was this green ring. Nowadays, this is being separated by a few buildings that have been edited and is not as clear as it was in the original plan anymore. Nonetheless, this ring is defining the city and the character of the city, and all the academic functions are somehow located in relation to this ring. So this is something that we would like to take and implement into the planning for Academic City, where it's not a ring, but it's the clear axis that is going through. And this proportion of the 80-meter wide green ring is now transferred to 72 meters of the central axis. So again, something that is very much in scale and relation to Yerevan and the old town of Yerevan. From the ring, there are these axes that are going through the city. And this is again something that we transfer into the new layout of the master plan, that we have the central axis, and from there we bring secondary green spaces into the different academic clusters. So I think here you see this quite clearly. You see this central line defining the master plan, and then the attached clusters linking to the central spine. This is a functional overview. You see where the different universities or university clusters are located. They're all linked to the center. The smaller ones are only on one side, then mirrored by a different university cluster on the other side, whereas the bigger ones, as the tech cluster or the classic university, are located on both sides of this. Slightly off is the officers cluster, the military cluster, and of course Hayfilm as something that is linked yet somehow different. You also see that the residential areas are then slowly going linking
to the residential structures that we already have in the southeast. So the idea, the spatial structure of this main campus heart is that we really connect the and the academy in this. We locate most of the public and semi-public functions directly at this campus heart, so that there's always a public interface, always allowing anyone to engage and enter into these buildings that are along the central axis. In this view, you see the culture center in the foreground, and you can clearly see the axis going to the train station and then further on to the stadium. And then to the left and right, academics are linked. As I mentioned, we have different positions around the central axis, always creating points of interest, points of spaces for students to meet, but also the general public to enjoy. Here in this graphic, you see how each of these clusters has then a sub-center inside in which we collect the more public functions within the university, such as cafeterias, canteens, bookshops, artist supplies, and any other things that you might need as a student to meet with all the other students within your cluster, but also across clusters. Some impressions how we think that this could look like, what this might be at in different images and appearances, and this is one of the renderings that we have done along the central axis. This is the 72-meter wide space. You have the public buildings located to the left and the right, the sports center, the conservatory rehearsal areas, and in the far back you see the concert hall, the library, and the convention space. This is now within one of the clusters. We're dealing with the topography. Then some areas have become roofs that are accessible because they are the ground floor of a higher level. We have these out-arching facades creating shaded areas for students to sit outside, to meet, to work together. And then all these public functions, little shops, canteens in the center, and all around the academic functions. A large sports center that will bring all the students together, as this is the main sports hall, and then of course again dealing with topography with many different levels within this site. We define the land use. Of course, most of the things are related to academics, but then there's also public areas and residential spaces and commercial or semi-commercial areas in between. We went into details of phasing and definition of different plots. This is necessary for the next step, where we will then be giving detailed requirements for each of these little plots so that they eventually can be taken by architects and be developed to buildings. The different heights of the building, not more than 5 floors for any building within Academic City, and then this playing with the topography is giving a nice scale, but also an ever-changing skyline within the city. How is the phasing done? How is it that we sit in a construction site for the next 20 to 30 years? We are starting with the very basic, which is the upgrading of the railway, and it's the relocation of the power lines that are crossing the site. And then, of course, also the main traffic connections so that the site is prepared and ready for the construction. Also, the first initial planting will be happening in the first step so that by the time people are starting to inhabit it, Academic City, you will already have some sort of greening around. Then, first phase will be the main public space, the train station, the cultural cluster, potentially the state, so that there is already something where the public is attracted to. And then comes the academics. And also this is then done in phases with phase 1, phase 2, and phase 3, until this is all done to the current state of area requirements. But there's also already an envisioning of the future. If this is growing,
this network and the system of academic city can just be extended to the existing landscapes. This is a proposal on which buildings we would like to realize first. As mentioned, the station as the main arrival point, the central axis, the culture center, but then also these public interfaces of the academic institutions that will already guide and give positions along the central axis so that you don't have to walk 500 meters across construction sites to get to a cultural center. And then we would grow towards the back so that always the construction is moving away from those areas that are in use, that are public, that are publicized already, so that we reduce the impact of the ongoing construction to the functioning environment. The campus heart, I've mentioned it a number of times, the 72-meter wide axis should be a green axis, it should be traffic-free, it must be public, it should be inviting and entertaining. And for this, we have these repeating functions that are just public or mainly public, of course, are working with the academic city together, but are not meant solely for the academic city. So that these areas here really become part of the overall landscape within this regional triangle that I've described before. The culture center and the stadium are located in a way that they're easy to be reached by foot from the train station. The stadium slightly further off so that even large crowds can be handled, but it's very easy walking. This is a section through this campus heart. You see that we have a small zone dedicated to micro-mobility, these little electric buses, bikes, scooters, anything that is faster than a pedestrian. And then other areas that are dedicated to pedestrians only, or sitting areas, green areas, to really make this a very attractive landscape. Some references. And then on one end of this is the stadium, which is then surrounded by a ring towards the north. Within the overall topography, we include the sports complex, badminton, ping pong, and other stadia. And to the south, where then the landscape drops, we have these terraces. And within the terraces, there should be sports-related shops, food and beverage, so that this is really a public space for everybody to enjoy. The stadium itself has these arcades that should be open throughout the day, so that people also can cross under and through this stadium. This is a view from the lake that we propose in the mining pit, something that has to be checked on feasibility in the next stage. We hope to generate enough water to fill this land, and if this doesn't work, we still have other proposals on how to integrate this very dramatic landscape into the overall landscape concept. This is a keynote zoom of the master plan. You see that along the center, the ring road, we provide parking spaces, enough for a large crowd going to the stadium to enjoy soccer games mainly. There's a bigger sports park located around the stadium with training pits, training fields, tennis, and small fields. And then there is the big landscape area towards the south. This is a three-dimensional zoom and also a node design of this landscape park where you have these walking areas designed for large crowds to reach the stadium, go around public sports parks, very similar to places like the Central Park in New York City, where you also walk around these public sport fields, where on weekends you have junior league playing and other things. This is then the drop where we have the current mining field, and even if we don't manage to find enough water to fill a big lake, this is still a very, very dramatic landscape that can be celebrated by these landscape walks, and eventually the green will come and grow over these steep cliffs of excavation right now. Again, some images and references what we have in mind for these kind of landscapes. The train station as the main arrival point and really the connector, not only
the connector to the city of Yerevan and other areas, but also the connector between the east and west. At first, it seemed like a boundary, something that is splitting this, but underneath, it's actually connecting the two parts of academic city. And as it is the main arrival point, you always go from there either to the left or the right side, and it's not an obstacle anymore, but it's the core and starting point of academic city. That's also why we included the administration and student center into this place. There is a little station service area, some smaller restaurants, convenience shops, and other things directly located within the train station. And basically, this is how it works. Everybody comes from underneath. On the west side, this is flat. From the east, you climb down a few steps and stairs, and then enter the platform from below. It is a single rail line railroad right now. So within the stations, it's the point where two cars can meet so that we can operate one rail, even with multiple cars, to increase the efficiency of this rail. Another zoom into the east part of the academic city and the different landscape areas, and an isometrical view of this. Along the rails, we need a green buffer, but nonetheless, there are pedestrian connections between, and this is then a zoom into this, this topography. As mentioned, it should be a city that is accessible for all, so even in the steepest of topographies, we still arrange wheelchair accessible ramps. Of course, there are also escalators and other means of climbing vertically so that it's not too exhausting to get to some places. The cultural center with a central hub in between these main functions of music hall, library, and convention center, and all these supporting facilities around it with retail shops, cafes, workshops, but also incubators, as mentioned earlier, where little startup companies find places and get support to bring ideas that have been developed in the academic world into the real economy. Again, a landscape view onto these different things, this image you know by now, with the different gardens, exhibition places, cultural squares in between for outdoor concerts or other events that then activate the space and make it very attractive 24/7 for the general public. At the very end, where this axis ends into a fairly steep mountain, we located this terrace seating area, not unintentionally, maybe looking at the cascade, where many evenings that I've spent in Yerevan, we went there to see the sunset. And we were never alone. There was many people enjoying the same, and this could also be a very similar place for academic city. In this case, we also added a little stage so that there could be performances in this point. When you looked over the roofs of academic city, you see the sunset and you see Mount Ararat in the far back. Most important to form academic city are, of course, the academic clusters, and we'll go into those in a little bit later, or in this chapter now. As mentioned, they always develop from the central axis to the outside. We have rechecked the areas with the current areas, so don't get your hopes up high because you read names of existing universities. This is just to recheck whether the facilities that have been designed or foreseen into the new clusters would fit. Of course, the whole restructuring of these clusters is ongoing, and all these names of universities that you read here will then become the educational cluster with their facilities around. So in all of these, you always have the academic buildings, the larger buildings on the outside, and the central area in the middle that is containing the canteens, commercial services that are catering to the students of this cluster, and then the shared facilities of larger interest towards the central spine. This is a zoom into this open space within the educational cluster. There's always this little entry logo so that each cluster works as a
as an entity by itself, but of course with this wide and connected opening to the general public, it is still part of overall academic city. This is the technology cluster, which is so large that it is split in both sides towards the central area. In the north, we have the agrarian university that can then go into the agrarian lands, hangars and other things, but the overall build-up is always the same, that we have the real institutions on the outside and then common functions within the central space. This is then the complementary part to the south of the main axis. We have in a later phase the medical cluster, including a hospital and other areas that are to be realized in phase 2, and also part of phase 2 is the classic university off to the west, again working in a very similar way, that we have the academic buildings on the outside and shared and common functions in the middle. Also part of the academic system, academic city, are spaces for international universities. We have 2 different plots dedicated to international universities in the east, and the same for the west part of academic city. So depending on phasing, depending on spatial demands, and depending on relation to other academic programs around, these universities would be flexible to lunch and dinner, but also smaller shops, cafes, and spaces for students to meet and exchange. This is sort of the little student village sitting within this green environment. The way it is designed, that is that we start from single units and we combine them into overall systems of squares, streets, and connections, bringing these shared facilities as just mentioned, so that this mono-functional spaces are being broken into many smaller parts, also catering to different demands and the 24/7 livable spaces. Again, a close view into this with grocery markets, cafes, and other things scattered in between these living areas for students. HEYFILM is also to be connected to academic system city because it is bringing many synergies. Of course, located slightly off the general areas of academic city, but nonetheless, it can have a strong connection in a very short distance. And the benefit of this HEYFILM is that it brings a long tradition in filmmaking. On the other hand, it has potential to be developed into a future filmmaking center that can be of international interest. And this would allow further exchange between the academics, again, and the existing economy. An initial start of this exchange was a student workshop which we had last March, where we had 4 groups of international students, including 1 Armenian in every group, develop ideas how to deal with the existing structures and develop those into a city for dreams, with the program of keeping the existing buildings. And from this, we then also developed a master plan that is activating the HEYFILM area as a future film city, again with a very clear order within this overall system. Green spaces, public spaces, a public film sort of experience city, and a big central park or big central square. And then, of course, the separated flow of internal vehicles, as film production is something that is very non-public and excluded. So compared to many different film cities in the world that are working very successfully, we proposed a number of studios, different sizes, but also in the front part towards the main street, this entertainment part, as one might know from international similar systems. So this would be an idea of this film city square that can be, again, very flexibly used for outdoor theaters, events, and other exhibition spaces, bringing the public also to HEYFILM, but more so providing opportunity where
art students can interact with filmmaking in terms of prop design. Fashion designers can work on costumes. CGI artists can work with animation movies, cutters, movie lights, many different things where the art education can overlap with the clear and classic production of movies. Again, how to activate the space. There are existing structures that could be complemented to go into a first step, and then it needs international investors to bring these overall production units to the site. A big topic that was on the program from the very beginning was sustainability. For this, we conducted our own developed green dialogue with a selected group of participants and went through different topics of sustainability to evaluate and put stress on certain things that should be included or others that might not be super important. Most of the things were very important, and only for very few topics there was a disagreement, which were the most fun ones to discuss then later on. So the general sustainability strategies are, of course, that we're dealing with a specific site. We are bringing many pieces of the identity of Armenia and Yerevan into this new city. It's not a satellite image, city, but it should become part of the existing city of Yerevan that is anyhow approaching from the east and the north, close connections to Ashtarak and the other regions around. So these scales, this is something where we think this is bringing pieces to the cities that you know, the environments that you know. It should be a cultural context. There should be interaction on 24/7. It's not an island of academia, but it's inclusive for everyone. We paid very much attention that it is not an expo of fancy architectures, but it is something that is appropriate, that will not be fashionable, but is a sturdy master plan to be developed in the future without ever being in or out of fashion, but it is something that just works and seems natural and does not look old in 30, 40, 50 years whenever it's done, or just continue, just like your city here has parts that bring heritage and continue on. It should be viable, meaning that, of course, eventually this city needs to be economically sustaining. It needs to be an economic ecosystem, and it should be a system that works within itself. In terms of well-being, how does the city approve life of people? Well, it's going to have a big impact on the overall mobility of the region by the train, by newly built roads, by connections of local subsystems within the city. On the other hand, we try to promote movement. We want people to experience the city by foot, just like it's a big fun of walking through your city nowadays. It should not be any different, and the scale makes it easy to access everything just on foot, and even the hiking trails in the landscapes around further promote that people are moving and enjoying this landscape on their own without using mobility that is causing exhaust and other things. It should be a city for all, including accessibility, that everybody is able to move around the city and get places. And it should create inspiration and identity. Inspiration for the researchers, exchange between the researchers, but it should also have a clear image that once you get off this train station or once you see a picture on the internet, you recognize it. You recognize the structure of Academic City, and that there is a very clear image to it that you can print on posters and everybody will see, it's Academic City, I know it. And of course, the environmental protection. It's a city that we
keep resilience in mind. Climate is changing. There will be more strong winds, rains, and stronger sunshine coming. It is a city where we look at the life cycle budgets of investing CO2 and then reducing CO2 during the operation. It should be operated as naturally as possible, so we don't want big AC units and other things to be there. We first look at the natural resources. Microclimate has always been a big topic, that we introduce these green buffers, that we introduce green roofs and other green areas within the city to cool down. It's something that we discover even these days here in the city. Wherever you have a tree, it's much better than walking through a large paved area without any greening or water or anything. It's a place for biodiversity where also insects and other animals find their spaces, and an overall energy concept that will allow the operation at little to no resources. Again, low-tech, multi-use, that we don't build buildings that are just monofunctional, but can change their content over years or even during the day and night, so that it can be a lecture hall during the day, but maybe at night you have a concert or a public reading or other things in these areas, that different universities are sharing facilities because they don't need them every day, but can share together. So the overall appropriateness and reduction of resource is a big part of our design. If you look into this in more detail and in the building scale application, we promote photovoltaics on the roofs to generate energy wherever possible. At the same time, we have these big overhangs, creating shaded facades so that we don't overheat the buildings that later would just need to be cooled. The building envelope should be efficient. We would like to come back to local building materials, not only because it is part of the local identity, but also it is something that is easily available, and you don't need to ship it throughout half the world to build in Yerevan if you can use tuff stone for claddings and other things. Sponge city ideas to deal with rainwater and other things. And even a closer look is that we plant trees close to facades so that we get the fresh winds always cooled by the plantation. We have these overhangs, we have the photovoltaics. So all this is gone through from the master plan into facades and ideas. So this was a quote that was on the very, very first concept, and I think it's still very valuable, that this is not a master plan that we designed somewhere in Berlin and you have to live with it, but it has always been and should be an inclusive process, where from the very beginning we started this dialogue and we were looking for people to discuss with, and it's the same now. This city will need you as professors, future students, to carry this and be part of this and make this your city. So I'm very much looking for your questions and this interaction so that together we can make this your academic city. Thank you. So don't be shy. Thank you, Tobias. Արգելի գործընկերներ, եթե հարցեր կան, խնդրում եմ հարցրեք, բայց ասեք ինչին է վերաբերում, որ հասկանանք ով է պատասխանում, համեցեք։ We aim to finish the master plan approval. This is the concept. Now it needs to go through all the technical reviews and all this. We aim to have the master plan approval by December 25. And then we hope to have the first buildings in operation by 2029. And from then on, it will grow, and it will take as long as it takes for this immense
It's around 1.5 million square meters, what you see on the screen right now. This is not done overnight, but it has to have the appropriate steps. Ուրիշ I've noticed that on one of the slides I've mentioned that it might be possible to utilize certain buildings without waiting until all the other buildings are kind of fully functional. And you were talking about research centers and stuff like that. But given this organizational structure of the buildings, do you think it will be feasible given the noise that the construction is going to make and stuff like that? How do you imagine that? How is it going to happen? Well, construction sites are always a nuisance, and that's why we develop this in this linear shape. First along the main center and then away from this main center to the outside, so that we try to keep it to a minimum. But you can never fully avoid the impact of construction. One of the means that we have proposed in one of the sustainability slides that was mentioned is unitized construction, that there's as much prefabricated as possible so that construction on site is faster. But let's face it, building a city is not going to go without noise and dust and everything that comes with it. But the initial steps should form already somehow this, you can almost call it like this Western towns, where you have the main street and then there's at least one building to the side, and behind it is then the next phase, and then it keeps going away from this. So this is how we try to create a good environment from the beginning on, and especially these semi-private public functions that are the initial. This is meant so that everybody is engaged at the very beginning. We don't bring students onto an island where nobody else is, but it's a public city from the very beginning on. Հարց ունենք։ So two parts. First, is it fully financed? And second part regarding the high film section, is that financed as well in the entire financial plan, or is that separate? And when do you expect high film to at least have a breaking of the ground? Ֆինանսավորման մասը իրականում մեզ հարաբերում ֆինանսավորումը, չգիտեմ, երևի հարցազրույցներին չեք լսել, ՄԺՏՑ-ում արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով արդեն նախատեսված է, ինքը այսքան գնում է իր առանձին տրամաբանությամբ, ճարտարապետական մասին չի չէ վերաբերում հարցը, կարծում եմ, ճարտարապետությանը չի վերաբերում հարցը, որտեղ ճարտարապետությունը ակնհայտ է ֆինանսավորված է, այսինքն ծրագրի ֆինանսավորումը նախատեսված է միջին ժամկետ ծախսային ծրագրով, ինքը նախագծմանը զուգահեռ ինչքան ավելի մանրամասնվում է նախագիծը, այնքան ավելի հստակեցվում է արժեքը, հայր է, այս պահին ոնց որ խոշորացված արժեքներով նախնական այդ բանն է դրված։ Հայ ֆիլմի մասով քննարկումները դեռ նոր են սկսվում, այսինքն հայ ֆիլմը առանձին նախագծման մեջ հայ ֆիլմը կա, ինքը նախագծվել է, բայց իր ֆինանսական ու կոնցեպտուալ մասը դեռ սկսում բանա առաջիկայում կլինի։ Հարց։ Չէ։ Դե եթե չէ, thank you Tobias։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, որ եկաք, նորից կներեք իհարկե ուշ տեղեկացնելու համար, փորձենք առաջիկայում իհարկե ավելի լայն իվենթներ են սպասվում այս առումով, ավելի կազմակերպված կլինի այդ մասով։ Շնորհակալություն, որ եկաք, եթե հարցեր կլինեն, մենք միշտ գիտեք կոմիտեի տեղը, միշտ պատրաստ ենք պատասխանել ցանկացած հարցի։ Thank you.